না এটা দে ধরো চামচ নেই। হ্যাঁ it's not like foil paper, it's like Another foil paper. a filter. Okay, let's see how it works. How to get it to work. এদিক ধরো হচ্ছে না এইভাবে কেন ওইভাবে ল্যান্ডস্কেপ মোডে ধরো ফেস টেস্ট করবো না খালি জাস্ট অ্যাক্টিভিটিস করবো ভালো সিস্টেম তো। এটাই তো ওকে আরেকটা দিও না কিসের দিস ওয়ান একটা মানে একটা কফি বুঝছো This is more than double espresso. Double espresso is smaller than this, you know. Okay, let's do it. What? That's the problem. Strange. মেশিন কি চালাক হয়ে গেল নাকি তো তো ঠিক আছে পেপার পড়া
বন্ধ করো। এই জানিস এটা হলো ডাবল এসপ্রেসো। মেশিন বেশি চালাক হয়ে গেলে তো সমস্যা। এটা তো হওয়ার কথা ইজিলি। আমার মেশিন যদি ধরে ফেলে এটা জেনুইন প্রোডাক্ট না। ও যেমন এইচপি তে তুমি কাটে দিলে হয় না, এইচপি ডিটেক্ট করে ফেলে, নট জেনুইন। আচ্ছা নাই আর কথা মেশিন 2 টাকার মেশিন এত দামি হওয়ার কথা না, বুঝলে না? এত দামি না মেশিন। কার্পেট ক্লিনিং বিজনেস দেওয়া যায় না? এটা তো ভালো বিজনেস নাকি? কমও টাকা লাগে 5,000। কার্পেট ক্লিনিং হ্যাঁ পরিশ্রম হবে। তুমি হ্যাঁ যেমন কেমন পরিশ্রম? ওয়াটার যে ইয়ে আছে ওটা ক্লোজ ধরো, ওয়াটার দিয়ে যে করতে হয় ওটা তো অনেক জোরে জোরে করতে হয়, বুঝতে পারছো? অনেক শরীর পরিশ্রম, হার্ড ওয়ার্ক, সাইকেল চালানোর মতো পরিশ্রম হয়। এটা কাজ না হলে তো আমার ইনভেস্টমেন্টই গেল না। কাজ করো না, বিসমিল্লাহ। মুখ ব্লিঙ্কিং করতেছে তো, এটা হতে পারে। এটা হচ্ছে তো প্রফিট দিকে আনো। Double espresso. Nice. দেখি how was the taste? ঠিক আছে, প্রজেক্ট সাকসেসফুল। তাহলে ডাবল এসপ্রেসো করলে হয়তো হবে, প্রথমটা ভালো মতো আঠা লাগে নাই, বাট সেকেন্ডটা ইজ ওকে। দ্যাটস ইট, দেখছো পারফেক্টলি সিলড। ওটা ফার্স্ট ওয়ান বোধহয় হয় না পারফেক্টলি আমাদের লাগানোটা, এটাই আর, আদারওয়াইজ ইট ওয়াজ অলরাইট। ওকে, থ্যাংক ইউ।